En gino maranerio makare nyakora mgajwanga rwakini machiegni hechendoni mar Migago. Magi thuond weche. Oganda jo Kenya owuok oko mar dialo odiochieng' hera mar Valentines. Jodin kopere ochako tiyo kawuono ka gihingo odiochieng' nyasi mar buru motelo ne Pasaka. Achich mar nek manoringo kama ne odinne tesendo bila Muthaiga omaki ka kori geno chwale doho. Machiegni nyakora mgajwange chendoni mar Migago nyinga Lydia. Okay, we thuolo matudri kodwa live marote machoka riade kochano kabinde wantiri live tudro kwa duto mag mbui warwake chendoni machiegni wachako gimano mani odiochieng' ni mar hera. Kami marol media services no wuko ko mar dialo johera mag chenro magi ma opogore kanyakla ko jotije mag kambi. Mokuom jolendo no wuko ko mar chiwo maua kod mich mamoko ne johera mag Royal Media Services. Meka kachendo no ne chalo kinyi makawuono. Once again, the street disciple, this time round to come to you live as we keep spreading the love Mtuangwa from the market around the Dennis Prit roundabout Mtuangwa. Niko hapa hivi na mbogi yangu ya power Jeff Kwenange ndani ya nyumba Clear Funding ya nyumba to represent our three major TV stations nazungumzia Citizen TV, Ramogi TV, Inoro TV, and also Hot 96 iko well represented, not forgetting Radio Citizen. It's all about celebrating Valentine's Day in a stylish fashion that's memorable. Na pia mimi mtu wangu wa power nataka celebrate Jeff Koinange. Oh my goodness. Asapo na Cleophas. Is your design mtu wangu wa power red? Apples. Is this from Kimbandansky? See Kimbandansky, Kibandaski. That's where we are, right? Your design, that's where we are. What does it mean? And we have Kibandaski. It's a Kibanda. There's Kempinski. Yeah, Kempinski. I know Kempinski. And then Kibandaski. So Kempinski is this Villa Rosa or is this Villa Rose? Villa Rose. Villa Rose. But today we will be showing love by giving some roses to a section of our listeners and our viewers. I'll see you. That's right. And it's been an all-morning affair. So far? Yeah, so far so good. It's your design. And it's true. From this representation, we can all see it's an apple. And from the biblical stories, we can attest to it. It's from an apple that Adam and Eve, they were somewhere in the mix. And so today from this color, it's almost red or maroon. Whichever the color, they're shades of red. Yeah. We're here to show back and to give back love, that which we have. And to our special audience, today is the day natuko Kibandaski. It's your design. Turn around the board when you saw me gathering. There is a different kind of love in the air. Mtuangwa power. Giving back. Beryl, come. Give away some goodies. Good stuff. Tell us your name and what you do. Go on. Talk to Gunza. I'm Beryl Faith. I'm working here in restaurant. Unauza nini na nini hapo hivyo kwa restaurant? Unauza machapati, mandazi, chakula. Amazing sana. Na umepiga look red, black. Valentine of course. Na umeamua kufungua kazi. Kwani huna mipango leo watu wanaletwa ma-out, sasa tunawauzia. Amazing sana. Sisi tumeamua kujileta out kwa sababu yako mazee sister. Unasikia namna gani? Nasikia vizuri sana. Jeff Konage. Tunaona Jeff leo nasikia vizuri sana. Nashukuru Beryl Faith. Sasa tuna zawadi hapa kwako. Shika your bag. There's a rose here for you. There's some juices for you. Wow. And there's a gift voucher for 2,000 shillings from House of Leather. Wow. Imagine. Thank you. We celebrate love ya Valentine na wewe kama one of our listener and viewer. Unaonanga TV gani ama radio station gani kutoka Royal Media Services? Naona Ramogi TV. Kwa hivyo unajua Cleo? Yeah, namjua vizuri. Cleo bikae. Ebu ni say we love her in Doluo. Waheri ainya and sana. Hivi joka chendo mane Ramogi TV. Glen Ramogi. Nampenda sana. Ero kama na ainya. Wan bende waheri ujera mag Ramogi TV. Jodak maloya 1,000 mawuok Mombasa no bago wuoth mar kilomita 19 e odiochieng' ni mar hera. Wuodho nochakore saba dogach reru mar SGR nyaka kumoro miluongo ni Bonje. Gitimo mae mar chwalo puonj ewi hera makare kod rito ngima.
Maanake hali ya pressure ilipungua. Na nilipoona kweli imemsaidia, nikaona ni jambo ambalo tunaweza enda kila siku. Kila siku tukienda tukirudi tunaona at least amepungua. Pressure imepungua na nikaona ni vizuri tuende, iliwe ni jambo la kila siku. Sasa tukikosa huwa tunasikia vibaya, lakini tukienda kila siku tunasikia tuna motivate one another. Hata watoto wetu wamejoin, hata wako mahali fulani sijui wako wapi sahi hapa. And looking at the numbers is amazing and how it's turned out to be. And I think because of this, the blessings are with us. Na ni kuhimiza tu watu kutembea kunasaidia. In fact ukitembea na watu wengi kama hivi kuna psych. I mean, hata unaona round mimi kuna watu wamesikia raha sana. Juzi nimetoka surgery 1 week and a half ago ya knee, na kwa sababu ya hii walk nimesikia tu poa, nikasema leo acha nijisike nikuja for a walk. And at the end of the walk we give all the ladies a chocolate, red rose, to celebrate Valentine. So the issue is about Valentine. It's not about all of it. We are mixing love and fitness. And so we are celebrating. Ambao wapenzi wengine pia wa join hii walk. Manake ni mzuri mkiwalk as a family ambao mnatiana moyo, ni vizuri. Alafu jioni pia tunatembea kidogo. Sasa kila siku huwa ni kama daily routine, lazima asubuhi tuamke nimsindikize aende walk, kama mimi sitaweza narudi naenda kazini. Jodak makisumu kotane gi jaod governor makisumu Dorothy Nyong'o owuok oko mar hingo odiochieng' hera yore mopogore opogore. Dorothy Nyong'o ji oganda mondo mi Holanda hera seche duto kabende okawo thuolono mar kwayo oganda owuog oko okwedo wach mar nek mar nyidendi ma osebedo kadhi mbele pacho kae kaka yorno mar nyiso hera magadira. Jopiny manowuok oko mar nyiewo mich kod maua ne joheragi to yango ni gani weche hingo odiochieng' hera ntiere kod midhiero kaluwore gi nengo ma oidho kaluwore kod ochumi ma bende oridore pacho kae. Just want to call upon the population of Kisumu, especially the young people, to remember that love is not all about romance, and there is filial love as well. There's love from parents, there's love from siblings, there's love from God and to God, and to remember that love is very important. The spate of femicide is very, very unfortunate, and we want to call upon the authorities to take charge and take care of the security of our young women. Mano be wakwayo ni mondo ji otimango ni mondo wabed gi hera kendo waherre kawuono. To mano kende wach montie from Kisumu County. Happy Valentines. Abiro kawuono kama flower ma Dinga Street. Ioneja erana miluongo ni Ruth oko flower. Odiochieng' ma kawuono kwa compare gi Valentine ma 2023 waneno changamoto matin e price. Kech iga mokalo nwayudo gi at affordable price, but kawuono wayudo ka bechgi beto suit. Last year sales ne ber kendo wero ne yot, but gi kawuono wero ne tek. Nwaro maua banja achiel at 650. Mawan koro nwauso ne customers wa at 50 shillings. Challenge wagi customer nikech customers nong'yo gi 30 shillings, then sani no shoot gi 50 bob. Koro kingiso customer to yudo ne tek, but pod gichopo mana hera no. Ruth Akwan bende wakwayo ni odiochieng' maber mar Valentine. Jodina kopere kawuono ohingo Sapburu maen odiochieng' mar chako tweyo. Nyasi ma kama timore higa ka higa ka en chakruok mar wuoth machomo nyasi maduong' mar Pasaka mabiro timore giko dwe manyien. E kinde mag tweyo, jodin kopere tweyo kit chiemo ma gihero kaachiel gi bedo gi alam mathoth mariwore gi Yesu Kristo e midhiero manokale wuoth mar kelo warruok. Jokristo iwiro negi buru e pat wang'gi kaka ranyisi mar yie kuom buru ne giwuokie kendo ema gibrodokie. Kindeno bende giyie kwero richo kendo yie andika mag Injili. Wadhi achiel kachiel nyaka kanisa mar kopere ma St. Joseph's Milimani e kaunti ma Kisumu. At that time, Jesus said, disciples,
Beware of practicing your piety before men in order to be seen by them, for then you will have no reward. For your Father who is in heaven. Thus, when you give alms, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by men. Truly I say to you, they have their reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your alms may be in secret, and your Father who is in secret will reward you. And when you pray, you must not be like hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and the street corners, that they may be seen by men. Truly I say to you, they have their reward. But when you pray, go into your room, shut the door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. And when you fast, do not look dismal, like the hypocrites, for they disfigure their faces, that their fasting may be seen by men. Truly I say to you, they have their reward. But when you fast, anoint your head, wash your face. Their fasting may not be seen by men, but by your Father who is in secret. And your Father who is in secret will reward you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Beloved brothers and sisters, today we begin a very special liturgical season in our Catholic Church, and maybe also to the Christians who profess the same faith. Ash Wednesday. And this is the beginning of 40 days of Lent. From time immemorial, the Church celebrates this day to mark the beginning of the four elements of our Christian life and Christian living in journey to salvation. Mgajong mano kanyo en St. Joseph's Milimani Kisumu kama nyasi mar sap burudhi mbele. Wakoyo hama bergi nguono gi hap Nyasaye ne jogdin mako pere. Seneta ma Nairobi Edwin Sifuna okone sirikal mamalo kod mano mar county e nyama Nairobi mondo mi orang motegno skunde mantiere kuonde dak mawethoeth. Sifuna okone jatend piny Kenya William Ruto kod tend county ma Nairobi nosingo chiwo mijingo mar dongo kuonde tiegruok maonge mbalowang'. Kata kamano gisani okone jotelo go osejuang'o singo go kendo umo wang'e ne sikunde go ka otimo romo kod jotelo ma Nairobi. Sifuna okone senators kod jod bura nyaka koro kete sirikal ma county kod mamalo eka gichop singo mane gimiyo oganda jo Kenya. Of course, delivers everything. Inauguration. If somebody has a history of giving you lies,
you don't expect that at some moment on their way to Damascus that they will suddenly become truthful people. And also that birds of feather flock together. And you people must understand that as taxpayers, that is your money too. The parents of the children who go to your schools pay taxes. This money is not Sakaja's money. It is your money. So the question I was asking myself together with Janet is, what is this that makes a child in BD primary school different from a child in one of your schools? That because both of the parents of those children pay taxes, that money is collected. That money is collected. That is the question I ask myself. And this is why I said, let me come and understand what are the challenges that we are facing in order for us to make our city work for all of us. And in fact, by the statistics that you have presented here, and by Janet's position as well, majority of the children in Nairobi are not in public primary schools. They are in your schools. Now, it is not their choice. It is not their choice because, as you've been told, we only have a few schools, and those schools are not able to admit all of those children. Jagoro maduong' Bobi bad Migago mar ute tueche pachoka Salome Biko otolne nyasi mar yango kambi maloso mkate kaachiel gi kambi machielo matwang'o lewni mogar gi riwruok mar Chandaria Foundation kaka mich ne oganda. Kaluwore gi andika manosom gi jang'ad bura maduong' ma Meru Elo Gai mar do Martha Koome giwacho ni ma mich ma tudruok maber mosebede kinde piny owacho kaachiel gi riwruoge mag ji giwegi mar tiyo achiedh nade ma jopiny osebedo kakadhe kaka yo mar duoko chien thugruok mag jotueche od twech ma Meru. Do ma Meru kokalo kuom jang'ad bura Edward Mureithi bende nogolo siem mondo mi mabuse 11 oduoknegi chien kum mar twech manodonjnegigo. Which is the second after the expansion of the Chandaria Langata Women Prison Workshop, is designed to house a bakery and a clothing section. I am gratified to note that the workshop has been equipped with commercial equipment and the female inmates provided with raw materials plus a seed capital of Kenya shillings 1,203,000 to kickstart production. And the court therefore exercised its power of revision under section 364 and 354 of the CPC, and we made an order that those sentences would be reduced to the time already served in the cases and for the persons mentioned here below. If they are here, perhaps they would cheer. If they are not, we will communicate this later, but the order is already signed. Achich mongere kaka Calvin Kangethe manopondo molal kuke Sendo Bila Mamudhaik anyoma Kutino Manyoro egwenge Mangong County ma Nairobi kanochwale doho ma Milimani okinyi makawuono. Jamin buche Lucas Onyina kwa doho mondo mi ong'ene Kangethe kar twech madundo ma industrial area kagiwacho ni ok gil nyal chiwo thuolo ne jagono bang' pondo kendo lal mowuok e Sendo Bila kabende koro giwacho ni ma en bura magidwaro mondo mi ng'ad mapiyo kaka nyalore. Do wacho ni okinde Kangethe kende moyiene romo kode kendo ponone gidwa nene nyaka koge gi jamin buche. Ng'eto mar burano igone dhi timore saa 9 kawuono. This then therefore takes up. What is new is that when making those, that 6. Daka inapaga birio bang' saa 7 mar odiochieng' chenro en Migago erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV. Faith Muzomo kantiere gwengo ma Malindi wacho kanyo ni otene mar Valentines odhine babagi Makugola gi min gi Alisa Uma wacho ni anyisgi ne happy Valentines kagintie dala Bondo gino ni ote no chopeo makare. Kandi Doris wacho ni entie Nakuru wuod Gunga to wacho ni entie dede dala Wendo sub county wacho kanyo ni happy Valentines. Haya, Christine Onyango bende wacho ni happy Valentines kantiere Kisumu county. Otis Tinga Oganyo bende wacho ni oro hawe makare mag Valentines na min gi Rosa Oganyo mano nyaka njira karachuonyo mar piny owacho Kanyamkago ka otego. Jena Chieng kantie satellite rokamano Phoebe Olielo bende wacho ni
entiere kodwa e chenro entie Ngomongo owacho ni wakwane joramogi te ngono maber kata chieng maber mar Valentine. Francis Ogada to entiere county 047 wacho ni entiere kodwa Stanley Jowi kantie South Magunga mano Suba wacho ni dala kono bende Ramogi TV chope yo makare. Alola Junior kantie Dirubi Orphanage kato Nyango Kevin bende wacho ni entiere Ngu Kanyadoto echegi chope yo makare en Dewa sub county. Timothy Mkongoga wacho kacha ni en bende nyasi kata hayo ber ma Valentine odine osiepne miluongo ni Lea ntiere Homa Bay. Lea ikao ote mag Timothy mag Valentine. Vero Olowo wacho ni en wach kibandaski no hema chal ka gimomore. Dorina Dere bende wacho ni embe ntiere kodwa e chenro mar Migago. Wayo matin medkete mana kara Ramogi TV aduogo kod mathoth kikidhi mabor. Naitwa Simon Mola kutoka Rimuru. Nilipigwa nikuwa kasini, kapaki gari kando. Kwanza nikastuka. Nilipata 12 upo 15. Kiria kuongezea kabiashara nafanyanga ya ng'ombe hivi. Ninunue ng'ombe ingine niendelee kuchinja. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea game zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi Weche, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mara ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. To rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora Ramogi jong chenro en Migago wadhi mbele gi weche manyien. Od bura mar kaunti ma Nakuru nobedo gi twak mar miyo CM Senator ma kaunti
no Tabitha Karanja Keroche kuom gino magiwacho ni seneta no sechayo od bura no. Mabiro bang' seneta ma Nakuru Keroche dwaro mokalo odwaro ni mondo od bura no ogoloke apisi governor masani Susan Kihika ka olieko ni tich otamo governor no. Speaker kod MCAs moko dwaro mondo mi ondikne seneta Keroche oboke magwele od bura mondo mi oler gigo mano lieko ewi governor Susan Kihika gi gigo ma onego mi MCAs othiche oke apisi. What our senator is doing is actually trying to make the county assembly of Nakuru ungovernable, to make it look bad. And as many members have said, I think she's fostering a very selfish ambition inside her, that by fighting the governor directly and maybe aspiring to be a governor sometimes, she has not cared what roadblocks that she gets, and she wants to pass with anything that seems to be closing her path. It is unfortunate, Mr. Speaker, and I will just urge the senator that she takes time to learn the roles of the Senate. Whereas we are being addressed in the media's houses, Mr. Speaker, by our senator on the same issue, Mr. Speaker. I know many people will ask why the assembly had the audacity to discuss this matter, whereas it is in the courts, Mr. Speaker. Everything in Nakuru, Mr. Speaker, has been politicized, Mr. Speaker. And as hence, Mr. Speaker, we are leaders, Mr. Speaker, of this great county, and we cannot sit back and see things going haywire, Mr. Speaker. How do you call a press conference and tell MCAs that they can go and impeach a governor for a county executive governor, and you have not laid down the necessary truth? Jopiny kod johale sub-county Mantimaru dak kod luoro kalore kod monj manyaka sani oseweyo ji ariyo ka owito ngimagi ka ariyo moko to nitiere kod hinyruok mag magina. Jodak onyisa apisa mag arita mondo omi oket okenge mag thiro monj ma kamago ka gidwaro bende ni familia mowito jogegi omi ratiro maggi. Ka ginyiso ich wang' margi, jopiny oseyo apisa mag arita kuom nyiso nyawo ka timbe mahundu ahinya to monj ma itimo kod ji mamanre gi bunde medore e gwenge Mantimaru. Koyango monjno komanda mar obila Mantimaru Kennedy Osando onyiso jopiny mondo omi ochwal ne apisa mag arita report manyalo konyogi e maka chije ma osebedo ka roch arita e gwengego mayudre e tong'no. Baada ya kitukio ilibidi tuende tukimbilie tuone ni nani aliyeumia. Kufika kule tukapata jirani yangu amepigwa risasi, so ikabidi tumsaidie. Katika ile harakati ya kumsaidia tukasaidia yeye, tukapeleka hospitali. So sisi tunashtumu hiki kituko kilikuwa kibaya sana, hata kimetunyang'anya vijana yetu. So kile tunaomba tu ni kwamba serikali iingilie niweze kutusaidia. So tungeomba hali ya usalama iangalie jambo hili na ilichukuliwa kwa dharura na ilishughulikia kabisa. Kama intelligence waangalie hao watu walikujaje na kwa nini walikuwa wamevaa lazima full uniform na walikuwa na bunduki. So mtu sasa utaogopa kumhudumia askari wakati amekuja kwako jioni kwa mhudumie. Maana kama watu watakuja katika chinzi hiyo wakitaka huduma leo baadaye wanakupamia. So ina maana hatutahudumia. Hii tutafuatilia. Na hakikisho yangu ni kwamba tutafuatilia na kwa uwezo wa Mungu na kwa uwezo yetu tutawakamata. Hiyo ndio hakikisho na ambao unapea wananchi, because uchunguzi tumeanza, hatujui kiini ya saa ya the whole scenario, lakini tunaitreat kama normal robbery, lakini tutafuatilia na tutafuatilia kabisa tuhakikishe kwamba tumefika mwisho na hao watu wameweza kukamatwa na kustakiwa kulingana na sheria. Katiegruok Masia Institute of Technology odonje winjruok gi Tend County Masia mar jiwo tiegruok mar jotije lwedo kata jua kali
mabiro miyo giyudo oboke manyiso lony margi e sekta mopogore opogore. Japuonj maduong' mar kar tiegruok no Daniel Randa oyango ni giseketo kokgi e winjruok makamano makoro biro luwore gi lokruoge masani itime kuonde tiegruok mapacho ka mageto iko rawere ne thuolo mag tije. Noserwak rawere maromo 50 e bwo chenro no kama koro gibiro yudo tiegruok e loso nyamburko, gedo, loso mwandu kitiyo gi chumbe, tudo stima kod tiegruok e tije mamoko. Na hii makubaliano kati ya Jua Kali Siaya na Siaya Institute kuhusu mafunzo ya watu wetu wa Jua Kali itatuinua, kwa sababu vile tuliangalia kwamba tuna vijana tunawatrain, lakini mwishowe wanakuwa na ujuzi lakini hawana barua. Tukarudi kwa kama ofisi ya Jua Kali tuangalie financial part of it, tutafanya namna gani. Kwa bahati mzuri MCA wetu ni mtu ambaye anapenda maendeleo na anapenda elimu. Alikuja mara moja na akasema atasponsor financially. Today we had the privilege of admitting 50 Jua Kali trainees on RPL short courses. This was concluded when we signed an MOU and a collaboration, because as at now, there are transformation in the TVET subsector to scale our youth with the desirable 21st century skill areas. Jopiny Masiaya yudo puonje wi tiyo makare kod yore tudruok masani e jiwo yuto margi kendo ting'o malo chal mar ngimagi. Kokalo e romo mar ndalo ariyo matimore e chiro ma Akala e kaunti Masiaya mar chiwo puonj ne riwruoge e tiyo makare kod lony manyasani. Okang' makamani geno ni koro biro konyo jopiny e bedo kod ng'eyo kendo miyogi ripot kata miyogi yot e tayo chenro maggi kokalo e mbui. Puonj ne jopiny timo e kinde ma sirikal medo chwalo chenro maggi kokalo e mbui mondo mi okony jopiny yudo chenrogo kuonde ma gintiere ma ok ochune gidhi nyaka e apise mag piny owacho. Leveraging on them to initiative internet exchange points. I believe them. Gisani internet e gima duong' ma kata pinje mamoko osefwenyo ni ema bo chano or kata mabo terowa mondo wayud dongruok manyalre. Sirikal gisani bende oseyawo gik mang'eny ma ka ionge internet ok inyal yudo. Koro wakelo internet e kor gweng' e yo mayot manyalo konyo ng'ata kata joma ni piny manyalo kelo gi malo. Koro kawuono wan gi migape mopogre opogre moa e bad sirikal, moa e gweng' kata mabiro ka konyowa ma waluongo gi dho ngere ni development partners. Wadwa ng'isogi ni ka wariwre kanyakla to wanyalo kelo internet makonyo oganda te. Kwa hivyo sisi kama wanakamati wa Association of Community Networks tunataka kushikana mkono na serikali kuhakikisha kwamba kila kijiji kinapata mtandao na nchi inaweza kusonga mbele kwa kutumia mtandao. Jopur dwaro mondo mi piny owacho ket omenda mar bero kar pur mar lowo kuja irrigation scheme. Jopurgo mane wuoyo e kinde romo mane obagi kod apisas mawuok e bad migawo mochung' ne keyo pi e puothe wacho ne piny owacho ojwang'o kar pur. Jo Juma nigi ler mathoth e kaunti ma Migori. Kar pur mar lowo kuja irrigation scheme e sabkono manyatike. Kar pur ni malachne romo e kagana 19 magedone ne ochak higni 10 ma okalo osebedo mano ma okelo geno mathoth kuom oganda. Kata kamano sani ng'ur ng'eny kuom jopur malo geno. Gima nobedo designed pok obedo implemented nyaka kawuono. Sababu en ni pesa onge madang timego. Puothego gin kuonde ma kata yok nyal dhiye, yo onge. The access roads richo maka koth ochwe kaka ng'in kar michele en ka pi bedo mang'eny. Richo ma mondo ng'ato gol michele bag achiel kende nyathi ma ting'o bagno dwaro $300. Apisas mawuok e bad migawo mochune keyo pi e puothe ne obedo kod romo kod jopur mar manyo yore mar bero kar purni. Bura ni mane twak ni otenore kata kamano rumo kama kuom jopur pod nitie kod ng'ur. Kuweyo kumiluongo ni Sagama mipure michele be usenene kumoro amora kendo iluwa kuja ka in all these other blocks manitiere gimoro amora madhi mbele
adieri mantiere ni gima dhi mbele kuro onge. Moko jopur wacho ni piny owacho osejwang'o kar purni kendo jopur ok yud ber magisebedo ka gigeno. Sirikal olose infrastructures gi mondo mi ka japur puro to ok oyud lal mang'eny. Tiaris monego bed ni nitiere in this 19,000 acres or any block mantiere onge on the ground. On paper to gi exist. Kaka nogore opogore gi kaka entie. Wapuro gi pi kokolo kama nonego lo. Kama nonego lo pod nitie kese kot. Ka kot obiro leronwa kanyo maber ma joma idwano chul biro bedo gi kaka kot owacho. To wabiro dhi mbele kendo wabiro hakikisha ni kama nonego pi olo ema onego lo. Kuom maromo ekas 19,000 ma onego bed ni chenro mag pur kodhi nyime kar purni, mana maromo eka 4,500 kende ema sani pur dhi e nyime. Gino ma jopur wacho ni osethiro wechego mag pur. Wan kaka joma area pok waneno berne nikech sani gini ogudore mana kama iluongo ni Sagama. Kwa biro ir CEO to CEO ne mwapan representative mar government ka irrigation ka. To kwa en makoro kono wadhi waduogi. Kwa government mondo nyiswa nito waikre nwanwang'o pi karang'o. E kinde romono mar jopur kod apisas mowuok e National Irrigation Authority, winjruok ne ochopie ni kuom eka ka eka japur kodhi chulo omenda maromo 4,000 ka wuok 3,500. Koro jopur oyie ni wanyalo chulo $500. Wanyalo medo $500 bang' pur ka pur. Wan bende wayie gi mano mondo mi watim gini mos nyaka chieng' wachop kar 7,000 ma wanyalo yudo pesa manyalo tiyo e skim. Idwa ti kode nang'o? Ok wadwar gimoro ni kosechoke to ng'ato tiyo kode ma jopur kia. Kar purni malo Ramogi Irrigation Scheme ne igeno dhi tieko nok mar chiemo e gwego mag Nyatike kaachiel kod kaunti ma Migori mangima. Kata kamano, higni 10 nyaka ne chenro ni chaki, midhiero mar nok mar chiemo pod okawo kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. E kit oganda Luo, Nyakorom Gajwang' gwenge ne imiyo nying kaluwore kod gik mane timore kata ji manodak kuondego mokwongo. Dipo ni nying mar Otonglo bende ne ochakore kamano. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo kawuono manyo chakruok mar nying mar Otonglo kendo duoko ni ka mane e chenro mar ng'e gwengewa. Ramogi Gajwang' machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa kaka lapaplo mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu. Kawuono wakelo ni nonro mar gweng' kata chiro ma iluongo ni Otonglo mayudore kar chung' od bura ma Kisumu West. Sama winjo nying mar Otonglo kata ikalo kamoro mondik ni Otonglo, ang'o mabiro e pachi? Ang'o mademi jogweng' chak kamoro kar dak obed chiro ni Otonglo? Machiegni wawinja nena ni to paro mopogore e wi nonro mar kar dagni chalo nade? Mokwongo ni iluonge nojuok. To koro ka ji ochako uso matin ne giwacho ni chiro ni koro wadwa miyo nying. Wachake no Otonglo nikech ndalo machon no rech ni ng'iewo siling 2 ndururu Otonglo. Koro ne giwacho ni chiro mondo chak ni Otonglo. Kana penyo ni to Otonglo ni ang'o miluonge ni Otonglo? To ni wacho na ni Otonglo no chak diere mane pesa moro nitie mani luongo ni Otonglo. Kendo pesa no Otonglo no ema ni nyiepo go diere no endo. Kore momiyo ni no chaka no Otonglo. Apani ochakore diere ma pesa moro no wuok no Otonglo emomiyo apani Otonglo ni koro nyinge ong'ere go no Otonglo. Bang' winjo paro mopogore kowuok kuom jodak kod johala ma Otonglo, we koro wawinjo anena kuma kuku mar wach nitie ni adieri ni kanye kotenore kod nying mar Otonglo. Maka mar 43 kech moro ne nitie miluongo ni Keyo Otonglo. To Keyo Otonglo ni nokelo romo ka ne nitie yien. Koro yien mane nitie gi mine ne akwamundi to mine arota to mine akogony ne giromo ka gibede tie yien gi mo akwamundi ne agira bolo ne agira buon gomuogo to mane amwalo koni ne agirech ga gik makamageko. Koro kane giromo ka to gigi ne wilore
kae ni ma ndalo no ero otonglo achiel no wuok mwaka mar 43. Mwaka mar 43 ni emano pesa mar otonglo wuok. Mene pesa mane duong'e mogik. Koro pesa ni mane ji wilore kata kikawo moko gotonglo, ikawo rech gotonglo. Ka kuma koro nying mar otonglo kae makoro jodongo gi beno ni kama mine chokore itwange lewni mag afuongo, mag kamis to mine gi kawo. Koro kae ni ema nying mar otonglo no wuokie ma chiro ni ochakore. Ka jo council, municipal council yudo ka chokruok ne ng'eny. Koro gin be ne gichako biro ka ma kachiel mane winjruok obetie gi jodongo mane nitie ka ni ma obed chiro. Bang'e mwaka nere mane otimie allocation mar plode mag dukni gi mwaka mar 43. Koro kae ni ma nying mar chiro mar otonglo ni no wuokie. Kae to timnegi allocation gi mako plot number 1 nyaka namba mogik weko duto te. Kae ni nying mar otonglo no wuokie. Ke otonglo achiel no wuok mwaka mar 43. Makata nyithindo mane onyuol higa no thothgi nochak gi otonglo. Mana kamano nyoko Ramogi bang' winjo nonro mar kar dak kaachiel kod chiro ma otonglo kowuok kuom jal mane nitiere kochakore. We koro wawinjo anena ni to humbo otonglo landore kod tim kata wach mane to gin dongruoge mage ma otonglo osenyuolo nyaka ne ochakre. Chiro otonglo sana gima koro nokelo ne huma ahinya gedo mar Kodiaga prison. Kodiaga prison koro nobedo famous ahinya. Koro kendo kama ochako miyo obedo famous ahinya en molasses plant. Koro gikano gedo mag institutions gi kochako luore kaeni. Koro humbo otonglo wuok nikech ndalo no ka koro Kodiaga obet ka most of staffs ma Kodiaga onge kama ne ginyalo nyiewe gimoro. Ne ginyiewo gik duto te konyruok maggi nowuok otonglo ka. Odwaro sukari, odwaro ringo, odwaro bosa, odwaro ang'o, ne yudore otonglo ka. Koro ma nochako kelo nying otonglo malo gi askeche mane nitie ka. Askeche gi wuok e Kenya mangima. Sani otonglo osedongore, wan gi grofni, wan gi chirni ka, kar yang'o mag dhok be wan ga iye ka. Nwachako loko kotonglo en mana kete. To gi sani nogernwa chiro ma modern. Mabe sani koro johala mabiro, joma biro ng'iewo, onge ng'ama chieng' goyo, onge ng'ama koth goyo. Wauso kama ber. Ong'ere kama kelo ji kamoro achiel. Nitie jo game, jalego, jo ugenya, ne waonge chiro. Kendo ne warie tiendwa abedo. Ne wan gi sida diere nikech kata mana kiwa lodi piny, tiduogo yudo ka dhiang' ochamo. Samoro ka koth chwe, tiyudo kiwuok iwe gigi tiyudo ka pi odhi godo. Koro sani to waneno ka dongruok nitie nikech wan gi chiro. Mana kamano nyoko Ramogi, chiro ni en achiel kuom dongruoge ma jodak kod johala ma otonglo kwano kata obedo ni gikwane kaka dongruok rem to pod gin godo. Kwayo ma wan go ni chiro nogernwa kendo chiro ma smart kabisa to waremo benches monego bed ni mon pethe. Kech nonego ketnwa benches go to pesa nodok mathin. Koro wan wakwa sirikal ni kaponi ginyalo tiekonwa gedo kaka ne gipango mondo gigernwa kaka stondego kaka ne giketonwa to chiro dhi bedo maber kabisa. Korka johala pesa mwanyalo dongrego maber ok waonge go. Wan e chiro kato pi bende chandowa waonge pi. Cho wakoso. Wadhi adhi cho ming'iewo to chiro kato pod waonge cho. Otonglo sani umbe lach. Kaber otonglo no onego bed ni wabedo gi chieng' chiro ma kata ka en odiechieng' ma koro chieng' chiro ma kata jamni bire ji akuonde maboyo ka bire i chiro ka. Kwayo ma nyalo medo ne sirikandwa sana ni gi we thuolo mag investors mondo factory chegi oti. Giwe omo gik moko oko. Ndalo mane ok giomo thoth gik moko, for example kaka wan jotweng'o, textile industries otho. King'iyo Kikomi onge, Rivertex onge, Raymond onge, kuonde mini tweng'e madongo kaka Kasuku Garments, Impala Garments, kuonde mane waindo yawe tweng'o madongo mago notho te nikech importations of goods ma a oko. Onego bed ni factory chewa gitiyo. Ma ka factory chewa nyalo tiyo, nyithindo ndik tich e factory chegi, sirikal ok nyal ndiko ji te. Nyithindo gi kondik tich matiyo e factory, pesa ma gichamo kuyo cho bedo circulated e kor gweng'. Koro kaka wan johala wayudo pesa koa kuomgi. To ka investors onge, factory chegi bolor, nyithindo gi onge kuma gitiye, wan be waonge gi pesa. Kinyalo mednwa security mabedo maber.
vijende yutije. Mana kamano wachope giko mar chenro ni mar ng'egwenge wa odiochieng' ma kawuono koro iseyango kata ng'eyo nondo mar otonglo kaka oselernwa ni ne ochakore e higa mar 1943 kinde mane pesa mar otonglo ne odonjo pacho kaendi. Medikete mane wang' jowi mar Ramogi mondo mi imed ng'eyo nondo mar gwenge mopogore nikech juma manyien bende an kae kod nondo mar gweng' machielo. Oriti Masani, nyinga Millicent Adhiambo. Wayo kendo nyakoro mgajwang' bang' chendo no mar ng'egwenge wa en geno mara ni koro ing'eyo gi omilungo gweng' no ni otonglo. Prince Guya wacho ni joleno te mag Ramogi TV okawo hayo maber mar Valentine kato aneno bende ote kanyo moya ira Mama Sonko Mikae Kilo wacho ni jo Ramogi TV gi radio duto okawo ote mag Valentine nyato wuon par gi mogeno Kevin Adada ikawo ote mar Mama Sonko wacho kanyo ni Happy Valentines. Ano bende nyakora mgajwang' ote kanyo mochwal kanyo kokalo ir Harry Smart Move wacho kanyo ni embe ntiere kodwa ne gwenge mag Rinya awendo weneno weche gi makare jara duto wacho ni Ramula Kabondo weche gi chope yo makare kata kamano wacho ni signal to podo lal ne gien gino bende wateo mondo waduoge yo makare. Okinyo Nyarangwe daktari wacho kanyo ni en omora ahinya odiochieng' mar Valentine odhi ne Joshua kod nyikwa Joshua duto teka mora magintiere kae to wacho kanyo ni weche gi chopo ne yo makare entiere Ringa Center omora ahinya gi chendo ni. Sheni Otieno kaka pile wacho no sacho kien kato nyakwaro Molo Senior wacho kanyo ni South Nyakach MCA haya osemolo en Masai Mara University wacho ni Happy Valentine ne jiduto. Jaro Panya Mbaya wacho ni entiere kodwa e chenro kanyo wacho ni akone hayo ber mag Valentine ne jaode mano Helen Toto kod joko mnyaduto te okawo hayo maber mag Valentine. Oyo matin ma en Migago. Pauline, you have won 350. Majina naitwa Pauline Piero Wawira Njage, ishi hapa Mrorongo Phase 3. Sasa niliamini wakati nilipigiwa simu na hiyo namba walikuwa wamesema ya customer service. Tutakaa chini na mzee tupangane juu tulikuwa tumeweka 2024 resolutions. Sijatosheka nitaendelea nataka sasa hiyo 5M. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua games zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Baya tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings
mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kode. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Golo mar rumba siko kinde duto. Cherrio ami rumba mokue tago kodi mbaka bende. Baki kwa eno emakelo nie. Diedero. Yesu Kangeso, Saparo Diambo, Manera Ramogi TV. Mokwongo ka golo gi e puodho ka, atero gi kamoro midaro gie. To mabeyo gi, koseluok tipayo, taketo to tuo matin e kapera, tating'o gi tatero gi e solar dryer. Kapok ichako pidho muogo, ikawo lowo tipimo, tibiro ng'e ni acid mare chalo nade. Kodhi be nigi tuo. Koro sama kodhi nigi tuo, to nyaka iyud kodhi maler, ema mondo mi pidhi e puothino. Machiegni mago mag tuke mag golf mag Kenya Magical Open no yudo sir mar siling milion 75 kowuok e bengi mar Absa. Omenda go